Okay, hi, hello, welcome to Mass Physics-MNR. This is Ramakrishna Muttineni, your zoology faculty. Today we will continue the reproductive health topic. In previous class, we have discussed about contraceptive methods. Okay, and next we'll continue to the remaining subtopics in reproductive health: medical termination of pregnancy, amniocentesis, sexually transmitted diseases, and infertility. In this class, we will complete these four subtopics today. Okay. See, అంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న టాపిక్లో మనం రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్లలో ఉండే కాంట్రసెప్టివ్ మెథడ్స్, టోటల్ పాపులేషన్ ఇండియా వైజ్గా ఎంత ఉంది, వరల్డ్ వైజ్గా ఎంత ఉంది, మనం క్లియర్గా డిస్కస్ చేసినాం. సో నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్లో ఈ టాపిక్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎంటీపీ ఒకటి ఉంది, amniocentesis ఒకటి, సెక్సువల్లీ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ అండ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. వీటి గురించి డిస్కస్ చేస్తే ఈ టాపిక్ ఓవర్ అవుద్ది. ఓకే, అంటే ఇప్పటికీ టోటల్గా ఈ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్లో 2 క్లాసెస్ తోటి మనం ఈ టాపిక్ని కంప్లీట్గా చేసేస్తున్నాం. ఓకే, టోటల్ 2 టాపిక్స్ని టూ క్లాసెస్లలో ఈ టోటల్ టాపిక్ ఎండ్ అయిపోతుంది. ఓకే, రైట్. నౌ అవర్ టాపిక్ విల్ కంటిన్యూ విత్ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. Okay, so first we are start with the medical termination of pregnancy, that is MTP. Medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy. Now we will continue or discuss this. Yes, short form MTP. Okay, see, what is the medical termination of pregnancy? First we will discuss the definition for MTP. MTP అంటే ఏంటి? జనరల్గా ఎంటీపీలో మనం డిస్కస్ చేసే పాయింట్స్ ఏంటి అంటే, వాంటెడ్గా ప్రెగ్నెన్సీని టర్మినేట్ చేసే ప్రాసెస్ని ఎంటీపీగా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, సో వాంటెడ్లీ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆర్ wantedly to get rid out the pregnancy or rid out the fetus from the mother uterus, that is called the MTP. అంటే ఇప్పుడు ఒక ఫీటస్ని కావాలని ఎందుకు టర్మినేట్ చేయాలి అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ. జనరల్గా దెన్ వెనెవర్ ద ఫీటస్ గ్రోయింగ్ ఇన్సైడ్ ద మదర్ యూటరస్, సమ్ టైమ్ ద ఫీటస్ విల్ సఫర్డ్ బై సమ్ డిసీజెస్. When the fetus growing inside the mother uterus, the fetus can affected by any other disorders, like either genetical disorder or metabolic disorder or physiological disorder, whatever. These 3 reasons. And sometime when the fetus growing inside the mother uterus, the mother will be affected. Even the fetus is healthy, but sometime by the growing the fetus inside the mother uterus, the mother will be affected. In this condition also, the pregnancy wantedly can be terminated. See, in this process, the MTP can be used. And one more important thing, the MTP conducted by the legally only, not illegally. అంటే ఇప్పుడు ఎంటీపీని కండక్ట్ చేస్తున్నారు ఒక హాస్పిటల్లో ఒక డాక్టరు అంటే, అది కేవలం లీగల్గా మాత్రమే జరగాలి. లీగల్గానే ఎలా జరుగుతుంది, లీగల్గా ఎలా టర్మినేట్ చేయాలి ప్రెగ్నెన్సీ అంటే, ఒకవేళ మదర్ యూటరస్లో గ్రో అయ్యే ఫీటస్కి ఏదైనా జెనెటికల్ డిజార్డర్ ఉన్నా, మెటబాలిక్ డిజార్డర్ ఉన్నా, లేదా ఫిజియలాజికల్ గ్రోత్ సరిగా లేకపోయినా, ఈ 3 రీజన్స్ ఏమో ఫీటస్ వైపు నుంచి. కొన్నిసార్లు ఏమవుద్దంటే, మదర్ యూటరస్లో ఫీటస్ గ్రో అవుతున్నప్పుడు మదర్ విల్ బి ఎఫెక్ట్. అంటే ఫీటస్ మదర్ యూటరస్లో పెరుగుతున్నప్పుడు మదర్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ కండిషన్లో కూడా ఆ ఫీటస్ని టర్మినేట్ చేయాలి. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ ద
స్టిల్ బర్త్ కండిషన్. అంటే ఆల్రెడీ ఫీటస్ మదర్ యూటరస్‌లో చనిపోయి ఉన్నదనుకోండి. ఆ కండిషన్‌లో కూడా లీగల్‌గా ప్రెగ్నెన్సీని టర్మినేట్ చేయొచ్చు. ఎంటీపీ అంటే మెడికల్ ప్రొసీజర్‌ని యూజ్ చేస్తూ ప్రెగ్నెన్సీని టర్మినేట్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ ఫీటస్ మదర్ యూటరస్‌లో చనిపోయిన తర్వాత ఫీటస్‌ని టర్మినేట్ చేయలేదనుకోండి. ద ఫీటస్ బ్లడ్ converted into the poison. Now that poisonous fluids can be spread to the total mother body, and what happened? The mother will be affected. Sometimes the mother will die also. So that's why the medically the fetus can be terminated. So in India, the MTP, okay, legalized in India in 1971. In 1971, the medical termination pregnancy was legalized by our Indian government. ఇండియాలో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీని 1971లో లీగలైజ్ చేసింది. సో యాజ్ ఫర్ 1971 ఓన్లీ ద ఫీటస్ కెన్ బి టర్మినేట్ ఫ్రమ్ మదర్ యూటరస్ టు outside as wantedly, especially. For example, when the fetus growth is normally present inside the mother uterus, no need to terminate the pregnancy. Say yes or no? Right. ఫీటస్ నార్మల్ గ్రోత్ ఉన్నప్పుడు టర్మినేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? ఫీటస్ గ్రోత్ నార్మల్‌గా ఉండి, ఇఫ్ ద జెనెటికల్ డిజార్డర్స్ ఆర్ అబ్సెంట్, ఇఫ్ ద మెటబాలికల్ డిజార్డర్స్ ఆర్ అబ్సెంట్. ఓకే. ఫీటస్ గ్రోత్ వల్ల మదర్‌కి ఎఫెక్ట్ లేనప్పుడు ఫీటస్‌ని టర్మినేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఫీటస్ వల్ల మదర్‌కి ఎఫెక్ట్ ఉన్న, ఫీటస్‌లో డిఫెక్ట్స్ ఉన్న 100% దట్ ఫీటస్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ ఔట్ బై ద ఎంటీపీ, దట్ ఈస్ యాక్ట్ 1971. Okay, but nowadays the MTP becoming a completely illegalized for female feticide. కానీ ఇండియాలో ఎంటీపీ అనేది కంప్లీట్‌గా ఇల్లీగల్ అయిపోయింది. ఇల్లీగల్లీ అన్వాంటెడ్లీ టర్మినేట్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. దెన్ వై? మీన్స్ ద ఫిమేల్ ఫెటిసైడ్. అంటే మదర్ యూటరస్‌లో ఫిమేల్ ఫీటస్ గ్రో అవుతుందని తెలుసుకొని ఆ ఫిమేల్ ఫీటస్‌ని అబార్షన్ చేస్తారు వాంటెడ్‌గా. సో అలా ఎంటీపీ అనేది మిస్‌యూజ్ అవుతుంది. సో హూ ఆర్ కండక్టింగ్ ఆర్ హూ ఆర్ మిస్‌యూజింగ్ దిస్ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ, దే ఆర్ స్ట్రిక్ట్‌లీ పనిష్డ్ అండర్ 1971. ఒకవేళ మిస్‌యూజ్ చేస్తున్నారు, ఫిమేల్ ఫీటస్‌ని రిమూవ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి ఇల్లీగల్‌గా, మిస్‌యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, ఇల్లీగల్‌గా జరుగుతుందనుకోండి. సో వాళ్ళని యాక్ట్ 1971 ప్రకారము 100% వాళ్ళకు స్ట్రిక్ట్ పనిష్మెంట్ ఉంటది. ఓకే. సో ఇది మనకు మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఉండే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. దీంట్లో అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ దేర్. ద అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈస్ దేర్. ఎంటీపీ ఈస్ దేర్. అమెండ్మెంట్ of medical termination of pregnancy that is held in 2017. ఇక్కడ అమెండ్మెంట్ అంటే ఏం చెప్పుకుంటారంటే కొన్ని చేంజెస్ జరిగినాయి ఈ ఎంటీపీ. సో 1971లో ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన ఎంటీపీలో కొన్ని చేంజెస్ చేశారు. ఇన్ విచ్ ఇయర్? 2017. సో ఆ చేంజెస్‌ని మనం దేనిగా కన్సిడర్ చేస్తామంటే అమెండ్మెంట్ అంటాం. అమెండ్మెంట్స్ మీన్స్ సమ్ చేంజెస్. Okay, some old rules can remove and some new rules are added. Sometimes without removing the old rules and newly added some new rules. That some changes are happened. Firstly, it is held in 2017. So 2017 is the amendment of medical termination of pregnancy. Okay, so these are the brief points regarding the medical termination of pregnancy. Okay, ఇప్పుడు ఎంటీపీ ఎందుకు కండక్ట్ చేయాలి అనే విషయాన్ని మనం డిస్కస్ చేసినాం. సో ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీని రిమూవ్ చేయడం ఓకే. ద వాంటెడ్లీ రిమూవింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎంటీపీ. దట్ ఈస్ క్లియర్ బై ద లీగల్లీ. ఓకే, దట్ ఈస్ క్లియర్.
సో ఇప్పుడు జెస్టేషన్ పీరియడ్లో ఏ జెస్టేషన్ పీరియడ్లో ప్రెగ్నెన్సీని టర్మినేట్ చేయాలనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్. ఓకే, ఇప్పుడు జనరల్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ద వెల్ డెవలప్డ్ fetus can removed from mother uterus to outside, what will happen? Means the mother will be affected by the termination of pregnancy in the well developed condition. For example, as our previous class we are discussed what is the gestation period of human being, around 9 months. Around 9 months means 1 2, it is first month, second month, third month, fourth month, fifth month, sixth, seventh, eighth, and 9 months of gestation period. Okay, 9 months of gestation period it is. Okay, in this 9 months of gestation period, okay, it is what? Okay, in this 9 months of gestation period means in first week, first month 4 weeks duration, and second month 8 week, third month 12 week, fourth month 16 weeks, fifth month 20 weeks, sixth month 24 weeks, and here 28th week, and here 32 weeks, and here 36 weeks. Okay, in this total gestation period, which month of the gestation period is safest for the medical MTP? సో ఇప్పుడు ఎంటీపీని అంటే ఇప్పుడు ఫీటస్ని టర్మినేట్ చేయాలి అంటే పర్టికులర్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ అంటే ఫీటస్ వెల్ గ్రో కాకముందే టర్మినేట్ చేయాలి. ఓకే, అంటే ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద సేఫెస్ట్ పీరియడ్ ఫర్ ద ఎంటీపీ? ఎంటీపీ కండక్ట్ చేయడానికి సేఫెస్ట్ పీరియడ్ ఏంటిది జెస్టేషన్ పీరియడ్లో? అంటే ఫీటస్ని టర్మినేట్ చేసినప్పటికీ మదర్కి ఎఫెక్ట్ కాకూడదు. సో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ టర్మినేటింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ద మదర్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్. Then what is that gestation period? That is 12 week of the gestation period is the, or third month of the gestation period is the safest period for conducting the MTP. Okay, this is the safest period. What would happen if after 12 weeks of the gestation period the fetus can be terminated from the mother uterus? Okay, so in the previous class we are clearly discussed in the embryonic development. See, in the first 3 months of the gestation period the fetus just organs are organized, there is no well development fetus. But after third month, in fourth month to remaining months of the gestation period, that fetus development, fetus growth will be started inside the mother uterus. ఇప్పుడు ఈ 12th వీక్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ పీరియడ్ కాకుండా తర్వాత టర్మినేట్ చేయడం వల్ల మదర్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. రీజన్ ఏంటంటే ఫీటస్ సైజ్ పెరిగే కొద్ది ఏమవుద్ది, ఫీటస్కి మదర్ బ్లడ్కి మధ్యలో ఉండే ఆస్మోటిక్ రెగ్యులేషన్, ఆస్మోసిస్ బ్యాలెన్స్ అండ్ న్యూట్రిన్స్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఇంబ్యాలెన్స్ అవుద్ది సడన్గా ఫీటస్ని టర్మినేట్ చేయడం వల్ల. సో దీస్ అన్నెసెసరీ ఇంబ్యాలెన్స్ ఆఫ్ దట్ న్యూట్రిన్స్ అండ్ అయాన్స్ ఈజ్ నాట్ టాలరేటెడ్ బై ద మదర్ ఆస్మోసిస్. మదర్ ఆస్మోసిస్ సడన్గా ఈ ఆస్మోటిక్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల మదర్ బ్లడ్ ఆస్మోసిస్ అనేది టాలరేట్ చేయలేదు. దానివల్ల మదర్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఎఫెక్ట్ అంటే సమ్ టైమ్ ద మదర్ విల్ డై. అండర్స్టూడ్? దట్స్ వై ద సేఫెస్ట్ పీరియడ్ ఫర్ ద ఎంటీపీ ఈస్ 12th week of the gestation period. Means the third month of the gestation period is the safest period for the conducting the MTP. Okay, sometime in the 16th or 20th or 24th week also what is conducting the MTP. But here 50% chances are there, 50-50 chance mother may be affect if the fetus can terminate from mother uterus to outside in this 24th week of gestation period. The mother has very riskier condition. Mother will face more riskier disorders, riskier problems are also. Sometimes that mother may die. సో అందుకనే మెడికల్ అంటే ఫీటస్ని రిమూవ్ చేయాలి, ఫీటస్ వల్ల మదర్కి ఎఫెక్ట్ ఉన్న, ఫీటస్ ఆల్రెడీ జెనెటికల్ వేరే డిజార్డర్ తోటి ఉన్నప్పుడు 100% రిమూవ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ 12 వీక్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ పీరియడ్లోనే టర్మినేట్ చేయాలి. ఇలా కాకుండా తర్వాత పీరియడ్లో టర్మినేట్ చేయాలి అనుకుంటే
మదర్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సేఫెస్ట్ గెస్టేషన్ పీరియడ్ ఫర్ మెడికల్ ఎంటీపీ, that is the 12th week of gestation period. What would happen if 24th week of the gestation period conduct the MTP? The mother what is the situation in the riskier, or the mother can face riskier conditions. Understood? That's why should not what is terminate the pregnancy after 12th week of gestation period, and the MTP should conduct within the 12 week of gestation period. Okay, then what is the reason for misuse of these MTP? Misuse of MTP. Misuse of MTP means, that is female feticide. Female feticide. Female feticide means what here? For example, if inside the mother uterus the female fetus grow, some persons are misuse this MTP for terminate the incomplete gestation period. That female fetus can terminate from the mother uterus by the MTP, by the illegal process. Okay, oftenly this MTP become misused in India. So this misuse leads to decreasing the female population. Understood? So these are the some important points regarding medical termination of pregnancy to get rid out the pregnancy wantedly, when the fetus can grow with abnormalities, when the fetus died inside the mother uterus in this condition also. Understood? So these are the important points regarding medical termination of pregnancy, MTP. The Indian government what is introduced this MTP or legalized in India? In which year the MTP was legalized in India? That is in 1971. So what is the Amendment Act of Medical Termination of Pregnancy? That is 2017. So these are the important points regarding this. Understood? And after that, what is the reason for becoming a misuse of this medical termination of pregnancy? Means here, before termination of pregnancy, here conducting one test for identify the sex determination. The test is the amniocentesis test. What is the test? Amniocentesis test. Okay, I'll explain that. What is amniocentesis? It is the second subtopic. Amniocentesis. Amniocentesis. It is amniocentesis. It is used to actually our Indian government introduced this amniocentesis for identify the disorders within the fetus when the fetus grow inside the mother uterus in the earlier pregnancy. అసలు amniocentesis ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటంటే, ఎర్లియర్ ప్రెగ్నెన్సీలో ఆ ఫీటస్లో ఇన్సైడ్ యుటరస్లో ఉండే ఫీటస్లో ఏమైనా డిజార్డర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి amniocentesis-ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇండియన్ గవర్నమెంట్. బట్ nowadays the amniocentesis test is also become misused for the female feticide. అంటే ఈ amniocentesis ఎందుకు మిస్యూజ్ అయిపోయింది అంటే, ఈ టెస్ట్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మదర్ యూటరస్లో ఉండే ఫీటల్ సెల్స్ని కలెక్ట్ చేస్తారు. కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ సెల్లో ఉండే క్రోమోజోమ్స్ని బేస్ చేసుకొని సెక్స్ డిటర్మినేషన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు కలెక్ట్ చేసిన సెల్లో 2 X క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆ ఫీటస్ ఏంటిది? ఫిమేల్ ఫీటస్. ఓన్లీ 1 X క్రోమోజోమ్ అండ్ Y క్రోమోజోమ్ ఫౌండ్ అయిందనుకోండి, ఆ గ్రోయింగ్ ఫీటస్ ఏంటిదంటే మేల్ ఫీటస్. సో ఈ amniocentesis-ని మిస్యూజ్ చేసి సెక్స్ డిటర్మినేషన్ చేస్తారు ఇన్ ద ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ద జెస్టేషన్ పీరియడ్. ఇలా మిస్యూజ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు దీనివల్ల ఆ ఫీటస్ అనేది ఫిమేల్ అని తెలిసినప్పుడు దెన్ ఇల్లీగల్ MTP దే విల్ కండక్ట్. By the illegal amniocentesis test, then they will conduct the illegal MTP. Okay, what is the actual purpose of amniocentesis? Okay,
The amniocentesis is used to identify the genetical disorders. It is first genetical disorders. Okay. Next, metabolic disorders. Metabolic disorders and physiological disorders. Physiological. Okay. So disorders. Okay. Then etc. Some other type of, and it is. These are the some what is identification. For example, if in the amniocentesis test, so if that fetus is suffered by the genetical disorder, that fetus has some genetical disorder, okay, again go to the MTP for legally termination of pregnancy. If the fetus suffered by the metabolic disorder, and go to the MTP by the legal process. And if the fetus can suffered by the physiological or physical disorders, means the fetus growth is not well inside the mother uterus. సో ఇప్పుడు ఫీటస్ గ్రోత్ ప్రాపర్గా లేదనుకోండి, సో ఆఫ్టర్ పార్చురేషన్ ద ఫీటస్ మే సఫర్డ్ బై ద హ్యాండిక్యాప్ ఎనీ వన్ ఆర్గాన్. అంటే మదర్ యూటరస్లో ఉన్నప్పుడు ఫీటస్లో ఉండే ఆర్గాన్స్ డెవలప్మెంట్ సరిగా లేకపోతే డెలివరీ అయిన తర్వాత ఆ ఫీటస్ హ్యాండిక్యాప్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో పుట్టిన తర్వాత హ్యాండిక్యాప్గా ఉండడం కంటే ముందే టర్మినేట్ చేయడం బెటర్ అనేసి ఇక్కడ ఈ ఆమ్నియోసెన్సిస్ టెస్ట్ తోటి ఈ ఫిజికల్ అండ్ ఫిజియలాజికల్ డిజార్డర్ను ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ ఫీటస్ అన్హెల్దీగా ఉందనుకోండి టర్మినేట్ చేస్తే అగైన్ గో టు ద ఎంటీపీ, దెన్ లీగల్ ప్రొసీడర్ ఫర్ ద టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, ఇది జనరల్గా జరిగేది. బట్ వాట్ ఈస్ ద మిస్యూజ్? దెన్ హౌ కెన్ ద ఆమ్నియోసెంటిసిస్ ఈజ్ మిస్యూజ్డ్? The misuse of amniocentesis is sex determination. Okay, in the sex determination process, if they are identify the fetus as a female, if identify the female fetus, okay, identify the female fetus, then it is goes to misuse of MTP. This is the important thing. Actually, what is the actual purpose of amniocentesis means this purpose, but nowadays it is misused for the sex determination. Actually, the amniocentesis test is not for this purpose. These three purpose only. Means that legal procedure, then identify the disorders, that's enough. But misuse అంటే కంప్లీట్గా సెక్స్ డిటర్మినేషన్ చేస్తారు. సో ఎలా మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు? దెన్ హౌ కెన్ దే ఆర్ కండక్ట్ ద amniocentesis టెస్ట్? Okay, right. See, this is the, then how can they are collect the amniotic fluid from the mother uterus? First we will discuss that. Okay, for example, it is the mother uterus. Okay, for example, mother uterus, and inside the uterus it is the endometrium. It is endometrium, and this is the placenta, and finger digitated structures, placenta, umbilical cord, and it is the fetus. Okay, surrounding of the fetus, what is the amniotic sac? Amnion is there. It is one of the extra embryonic membrane. So this is the amnion, and inside this amnion, amniotic fluid is present. It is the amnion. It is the amniotic fluid.
It is the amniotic fluid. The fluid collect from inside mother uterus to outside with the help of one long needle with syringe. Okay, it is a long syringe with the help of long needle. See, after then actually inside the amniotic fluid, some fetal cells are present. Okay, so at the time of collection of amniotic fluid with the help of the syringe to into this injection. Okay, along with the amniotic fluid, the cells are also enter into the amniotic fluid. Now, what fluid is collected into this here? That fetal cells are also present here. Fetal cells are present here. Here the fetal cells are present. Understood? Right. After taking out these fetal cells, then they are identify the what is sex determination. Sex determination means what? They are identify the chromosomes. They are identify the chromosomes. Based on that chromosomes, okay, if two XX chromosomes are there in that cell, the zygote will develop into the female. Okay, the zygote will develop into the female. It is. And if XY chromosomes are there, the zygote will develop into the male. So in this process, they are misuse the amniocentesis test. Finally, if they are found that female fetal cells inside the amnion of this mother uterus, and again, then after again misuse the MTP. Means medical termination of pregnancy also become misuse. Okay, so these are important points. And one more thing, regarding these MTP and amniocentesis, some common points are there. Okay, here first I want to explain about the sex determination identification. Means sex of the growing fetus identification. First I'll explain that. అంటే ఇక్కడ ఫీటస్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ 2 టైమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ amniocentesis ని యూజ్ చేసి ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ పీరియడ్లోనే సెక్స్ డిటర్మినేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ పీరియడ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ amniocentesis we are identify the sex of the zygote. ఒకవేళ amniocentesis టెస్ట్ అవైలబుల్గా లేదనుకోండి, ఓకే, దే ఆర్ వెయిట్ ఫర్ అప్ టు 3rd month ఆఫ్ ద జెస్టేషన్ పీరియడ్. ఎందుకంటే మనం ఎంబ్రియోనిక్ డెవలప్మెంట్లో డిస్కస్ చేసినాం, ఎండ్ ఆఫ్ ద 3rd month ఆఫ్ ద జెస్టేషన్ పీరియడ్లో ఏమవుద్ది, ఎక్స్టర్నల్ జెనైటేలియా అపియర్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ బాడీ ఆఫ్ ద ఫీటస్. అంటే ఫీటస్లో ఆర్గాన్స్ అనేవి వెల్ డెవలప్ అవుతాయి, ఎక్స్టర్నల్ జెనైటేలియా అనేది అపియర్ అవుద్ది. సో దీస్ ఎక్స్టర్నల్ జెనైటేలియా ఐడెంటిఫైడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్స్. ఇప్పుడు అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్స్ని యూజ్ చేసి మదర్ యూటరస్లో ఉండే ఫీటస్ అది మేల్ ఫీటసా ఫిమేల్ ఫీటసా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు. ఇట్ మీన్స్ వాట్, ద అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ ఈజ్ ఆల్సో మిస్యూజ్డ్ నౌఏడేస్ ఫర్ ఐడెంటిఫై ద సెక్స్ డిటర్మినేషన్. Then after they will conduct the MTP. Then means if the female feticide is occur, means what, the MTP also become misused. Understood? అంటే ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ద జెస్టేషన్ పీరియడ్లో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, సెక్స్ డిటర్మినేషన్ చేయాలి అంటే దెన్ విచ్ టెస్ట్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ దట్ మీన్స్ amniocentesis టెస్ట్. వన్స్ అగైన్, ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ద జెస్టేషన్ పీరియడ్లో సెక్స్ డిటర్మినేషన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే ఏ టెస్ట్ యూజ్ అవుద్ది, అది amniocentesis టెస్ట్. So in the 3rd month of the gestation period, for identify the sex of the fetus, which test will be used? That is the ultrasound scanning. 3rd month లోనైతేనేమో అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ యూజ్ అవుద్ది, ఫీటస్ మేలా ఫిమేలా ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. ఫస్ట్ మంత్లోనే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే amniocentesis యూజ్ అవుద్ది. సో ఎట్లయినా కూడా అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, amniocentesis ని మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు, అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ని మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు,
ఎంటీపీని మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు. ఇవన్నీ మిస్యూజ్ అనేది కామన్ పాయింట్ ఫర్ ద ఫిమేల్ ఫెటిసైడ్. దట్స్ వై nowadays in India amniocentesis is banned completely. Then for the ultrasound scanning some restrictions are there. For example, who are identify the sex of the fetus by the using of what is ultrasound scanning, they are also strictly punished under the act of these some what is some amendments are there here. So as per the Indian government rules, strictly they are punished who are misuse the ultrasound scanning, who are misuse the MTP, who are misuse the amniocentesis. But nowadays amniocentesis test is completely banned in India. Okay, so these are the some points regarding amniocentesis. Okay, so this is the one explanation. After that, next we'll go to third subtopic, that is sexually transmitted diseases. These are the sexually transmitted diseases. Okay, these are commonly called as a STDs or sexually transmitted infections, STIs. Sexually transmitted diseases or sexually transmitted infections. Okay, these sexually transmitted diseases also called as a venereal diseases. Very important point. These are also called as a venereal diseases. Okay, venereal diseases means what? Right? At the time of physical contact of that infected and non-infected person, these diseases can be transferred from infected person to non-infected person. Understood? That's why these diseases are called venereal diseases. వీటికి వెనరల్ డిసీజెస్ అనే నేమ్ ఎందుకు వచ్చింది? సెక్సువల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ అంటే సెక్సువల్గా ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ నుంచి నాన్ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి ఇవి. ఓకే, త్రూ ద సెక్సువల్ కాంటాక్ట్. ఈ వెనరల్ డిసీజెస్ని మనం తెలుగు టర్మ్లో ఏమంటారంటే సుఖ వ్యాధులు అంటారు వీటిని. ఓకే, సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్. సో విచ్ డిసీజెస్ ఆర్ కాల్డ్ వెనరల్ డిసీజెస్? దట్ ఆల్ సెక్సువల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ ఆర్ కాల్డ్ వెనరల్ డిసీజెస్. These are transfer at the time of physical contact from infected person to non-infected person. These sexual transmitted diseases are transfer and also called sexual transmitted infections. Okay, see what type of sexual transmitted diseases are there. Okay, then means generally the diseases are caused by the different types of pathogens, like some STDs are viral STDs are there, some bacterial STDs are there, some protozoan STDs are there, some fungal STDs are also there. Fungal STDs are also there. different అంటే సెక్సువల్గా ట్రాన్స్మిట్ అయ్యే డిసీజెస్ అవి కొన్ని బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి, వైరల్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి, ఫంగల్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి, ప్రోటోజోవన్ డిసీజెస్ కూడా ఉన్నాయి. అండర్స్టూడ్? సో ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేసే ఏంటంటే ఫస్ట్ what are the sexual transmitted diseases, and we are list out that some viral disease means first I'll list out that which the pathogens are causes to the sexual transmitted diseases. Okay, the types of pathogens. Okay, in these types of pathogens, okay, we'll discuss what is some pathogens are the viral disorders are there, viral diseases. Some sexual transmitted diseases are the viral, some are the viral, and some are the bacterial. Okay, and some are the what is protozoan, some are the protozoan. Okay, and some are the fungal diseases are also there. Fungal or compare with fungal, some yeast diseases are also oftenly affected.
yeast disorders or diseases. Yeast diseases, these are there. Okay, see, what are the viral diseases? We are list out some viral disease names. And what are the bacterial diseases? We are list out that. What are the protozoan? What is the yeast disease? Yeast, some yeasts are also transfer from one person to another person by the physical contact. Okay, see, first we will discuss mode of infection. Okay, we'll discuss that. Mode of infection it is. First we will discuss mode of infection. Mode of infection of sexual transmitted diseases. Then how these diseases are can be transferred from one person to another person. That is the mode of infection. Okay, right. First these are transferred from one person to another person by the multiple partners. Multiple partners, it is the first thing. Multiple partners. For example, one person is there, some person is there, this person is the infected person. Infected, this person is the infected person. Okay, when this infected person can mate with the what is many partners, many persons. So this then for example the same person mate what is mate with this person and this person and this person, like this, so many different members. Okay, for example, if this person is infected, right? Okay, this part from this infected person to non-infected person, these disorders are can be transferred. And infected person to non-infected, infected person to non-infected, infected person to non-infected. See, for example, after infection of these diseases, diseases, okay, when this person what is mate with other person, and from this person to another person, these disorders or these diseases are can be transferred. Means from person to person, these diseases are can be transferred. Person to person. Understood? Person to person, these are transfer, right? These are first important point is the multiple partner. It is one. And the second reason is there. That reason is the blood transfusion. Blood transfusion. Blood transfusion. Okay, by without blood test. Without blood test. Without blood test. Understood? Without blood test, by the transfusion of blood. Okay, okay, so by the transfusion of this blood also, means without to test the blood, that pathogens are, or if that blood is collected from the infected person, without testing, if that blood is transferred to the normal person, these pathogens are can be transferred to the unaffected person. And first of all, we are discussing the total what are the viral disorders, what are the bacterial disorders. We list out. Then first of all, I list out that first viral disorders or viral diseases. Viral diseases. Okay, so in this first name of the disease. Okay, name of the disease. And next name of the pathogen. Name of the pathogen. Name of the pathogen. Okay, right. First we'll discuss this. See, the first I'll list out the total disease names. Okay, so AIDS, it is one disease. It is one sexual transmitted disease. Next, hepatitis B. Hepatitis B disease. Next, genital herpes. Genital herpes.
And next, genital cancer or genital warts. Genital warts. So these are the disease names, and I list out the pathogen name. Say AIDS is caused by HIV virus. What is the abbreviation for HIV? That is human immunodeficiency virus. So it is the HIV virus. Next, hepatitis B. This disease is caused by hepatitis B virus. Hepatitis B virus. It is caused by hepatitis B virus. Next, genital herpes. It is caused by herpes simplex virus. HSV, herpes simplex virus, and it is the HBV, hepatitis B virus. Abbreviation for herpes HSV, that is herpes simplex virus. Herpes simplex virus. Herpes simplex virus it is. Next, genital cancer or genital warts. It is caused by human papilloma virus, HPV. Okay, it is human papilloma virus. Right. These are the four types of viral disorders. Now we'll discuss the what is the functions and characters of these diseases. Okay. First, AIDS is there. AIDS and hepatitis B. AIDS and hepatitis B. These diseases are not only transferred to the physical contact. Very, very important. Which sexual transmitted diseases are not only transferred through the sexual contact. These are AIDS and hepatitis B. అంటే ఓన్లీ ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ ద్వారానే కాకుండా అదర్ ప్రాసెస్లో కూడా ఈ టూ డిసీజెస్ వెళ్తాయి. ఎలా అంటే AIDS and hepatitis B. For example, one HIV person is there. Means one AIDS person is there. So without testing the blood sample of that person, okay, so collecting the blood from that HIV infected person. So when that blood is transferred to the normal person, so whatever viruses are there in this blood, that along with the blood, that viruses are enter into the new person, means normal person. Similarly, hepatitis B virus also can be transferred same way. Along with this, so some group of peoples are taking the what is drugs through the intravenously, means some group of peoples are there, they are taking the drugs with the single needle. For example, in that group 5 or 6 members are there. Unfortunately, in these 5 members, one HIV infected person is there. ఇప్పుడు ఆ హెచ్ఐవి ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ వేసుకున్న ఇంజెక్షన్తో సేమ్ నిడిల్ తోటి అనదర్ పర్సన్ ఇంట్రామినస్ చేసినాడు అనుకోండి, డైరెక్ట్ డ్రగ్ని వెయిన్లోకి ఇంజెక్ట్ చేసుకున్నాడు అనుకోండి, హెచ్ఐవి పేషెంట్ ఇంజెక్ట్ చేసుకున్న నీడిల్తో సేమ్ ఇంకొక పర్సన్ వేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా నీడిల్కు అటాచ్ అయిన వైరస్ అనదర్ పర్సన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. మీన్స్ ఇంట్రావీనస్ డ్రగ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఇన్ఫెక్షన్. అంటే డ్రగ్స్ ఇంజెక్ట్ చేసుకునే ప్రాసెస్లో కూడా హెచ్ఐవి వైరస్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుద్ది. అంటే ఇక్కడ ఈ ఎయిడ్స్ అండ్ హెపటైటిస్ బి అనేవి నాట్ ఓన్లీ సెక్సువల్ కాంటాక్ట్, దిస్ టూ డిసీజెస్ ఆర్ ఆల్సో ట్రాన్స్ఫర్ బై దిస్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసినాం బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్లో కానీ ఇంట్రావినస్ డ్రగ్ వల్ల కానీ, ఓకే, ఇవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి.
along with these two methods by the physical contact, infected person to non-infected person which are transfer. ఇది ఈ టూ డిసీజ్ కు ఇది ఒక క్యారెక్టర్. నెక్స్ట్, so in the total sexual transmitted diseases, only 3 types of sexual transmitted diseases are the uncurable. What are the uncurable STDs? అంటే అసలు నయం కాని సెక్సువల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజ్ ఏంటివి? ఓకే, జనరల్గా సెక్సువల్ ట్రాన్స్మిట్ డిసీజ్ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ జరిగితే వాటిని క్యూర్ చేయొచ్చు ఏదైనా. కానీ జనరల్గా ఉన్న సెక్సువల్ ట్రాన్స్మిట్ డిసీజ్లలో ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ద ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్యూర్ ద డిసీజెస్. అంటే ఒక్కసారి ఆ ప్యాథోజన్ బాడీలోకి వెళ్ళింది అంటే అవి క్యూర్ కావడానికి అవకాశమే లేదు. సో విచ్ డిసీజెస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ అన్క్యూరబుల్ డిసీజెస్? ఓకే, అన్క్యూరబుల్ డిసీజ్ ఏంటి అంటే 3 types of disease are the uncurable. Okay, so వీటిని and first once again I'll explain. AIDS and hepatitis B, these are not only through the physical contact, not only through the physical contact, through the physical contact. Okay, so it is one, not only through the physical contact, it is one significance. Next, AIDS, hepatitis B and genital herpes. Okay, these 3 types of diseases are the uncurable disorders. Uncurable diseases, these are uncurable diseases. These are the uncurable diseases. Ante even early diagnosis also, once these pathogens are enter into the human body, simply there is no treatment. అంటే ట్రీట్మెంట్ లేదు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ డిసీజ్ నయం కాదు అని అర్థం, క్యూర్ కాదు ఇది. సో జనరల్ ఇవి 2018 నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది వీటిలో నుంచి, ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఐడెంటిఫై ద అన్క్యూరబుల్ డిజార్డర్స్ అండ్ విచ్ సెక్సువల్ ట్రాన్స్మిట్ డిసీజెస్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్ త్రూ ద సెక్సువల్ కాంటాక్ట్. సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి. నెక్స్ట్, అండ్ జెనిటల్ హెర్పస్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై విచ్ ప్యాథోజన్ గివెన్ బిలో. అండ్ సో అట్లా క్వశ్చన్స్ని ఎవ్రీ ఇయర్ ఫ్రేమ్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఈ ఎస్టీడీ నుంచి 100% ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఓకే, వీఆర్ ఆల్సో ఎక్స్పెక్టింగ్ ఇన్ 2024 one question from these STDs, from viral, bacterial, protozoan especially. Okay, so and ఇవి ఈ రెండేమో నాట్ ఓన్లీ త్రూ ద ఫిజికల్ కాంటాక్ట్, మళ్ళీ ఈ రెండింటితో పాటు ఇది ఎక్స్ట్రా యాడ్ అయింది జెనిటల్ హెర్పస్. along with these two the genital herpes, these are the uncurable. Okay, ఇవేమో 2 disorders, ఇవేమో 3 disorders. Okay, and genital warts, this viral disease is the curable. This viral disorder is the curable. It is the curable disorder by the early detection condition. This genital cancer warts, this disease is a curable disease. Understood? Very very important thing, these are the viral. And ikkada question inkokoti kuda frame avuddi, true or false statement lo. All viral sexual transmitted diseases are uncurable. That statement true or false? Okay, that statement is false. ఎందుకంటే ఇందులో 4 వైరల్ డిసీజెస్ ఉంటే ఫస్ట్ 3 డిసీజెస్ మాత్రమే ఏంటివి? అన్క్యూరబుల్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వైరల్ డిసీజ్ ఏంటిది? క్యూరబుల్. అండర్స్టూడ్? వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అంటే ఆ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అని అర్థం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HIV, AIDS and hepatitis B and genital herpes, these are uncurable. Okay, these 3 are the uncurable. And genital herpes is caused by herpes simplex virus, hepatitis B virus, AIDS, HIV virus. Genital warts or genital cancer is caused by human papilloma virus. So these are the
viral diseases names. Okay, next I'll explain once again, and after the viral disease, next your list I'll what is write the bacterial diseases. Next go to bacterial diseases. Bacterial sexual transmitted diseases. It is bacterial sexual transmitted diseases, bacterial STDs. So what are that here? Same here, name of the disease, name of the diseases, and name of the pathogen, name of the pathogen, name of the disease, name of the pathogen. Okay, right. See, first here, gonorrhea, gonorrhea, this is one, and next one is the syphilis, syphilis. Okay, syphilis, and chlamydiasis, chlamydiasis, chlamydiasis. These are the bacterial disease names. And gonorrhea, it is caused by which pathogen? Neisseria, Neisseria gonorrhea, Neisseria gonorrhea. It is Neisseria gonorrhea. And syphilis, Treponema pallidum, Treponema pallidum. It is Treponema pallidum. It is the bacteria name. And chlamydiasis, it is caused by Chlamydia trichomonas, trichomatis, Chlamydia trichomatis, Chlamydia trichomatis. So these are the bacterias. These are the bacteria's names, and discuss the importance of this. See, these all diseases are the curable. Okay, all bacterial disorders are curable. It is first one. All bacterial sexual transmitted diseases are curable when the early diagnosis only. When it is possible means by the early diagnosis process, these are curable. It is one. Gonorrhea, it is caused by Neisseria gonorrhoeae. Syphilis, it is caused by Treponema pallidum. Chlamydiasis, it is caused by Chlamydia trachomatis. Okay, Chlamydia trachomatis. Okay, so these are the bacterial. These are the bacterial. So only as per NCERT, three bacterial disease names are given. ఓకే, ఇవి కూడా ఎప్పుడు క్యూరబుల్ అవుతాయి అంటే ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే క్యూరబుల్ అవుతాయి. అదర్వైజ్ ఇన్ సివియర్ కండిషన్ దీస్ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజెస్ ఆర్ ఆల్సో కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ద అన్క్యూరబుల్ డిజార్డర్స్. ఒకవేళ సివియర్ కండిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఉన్నదనుకో, సివియర్ పొజిషన్ దాకా వచ్చింది అనుకోండి, ఈవెన్ అప్పుడు ట్రీట్మెంట్ చేసినా ఈ డిసీజెస్ క్యూర్ కావు. ఎప్పుడు క్యూరబుల్లోగా ఛాన్సెస్ ఉందంటే ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్. అవి ఇన్ఫెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా సస్పెక్ట్ చేస్తే, ఒకవేళ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ తోటి మేట్ అయినప్పుడు ఒకవేళ ఇవి బాడీలోకి వెళ్ళినాయి అనేది సస్పెక్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఎర్లీ డయాగ్నోసిస్లో కొన్ని మెడిసిన్స్ వాడితే ఇవి కంప్లీట్ క్యూరబుల్ అవుతాయి. బట్ సివియర్ కండిషన్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేసి తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే 100% క్యూరబుల్ కాదు ఇవి. బట్ ఇంతకుముందు తీసుకున్న వైరల్ డిసీజెస్ మాత్రం ఎర్లీగా డయాగ్నోసిస్ చేసినా కూడా క్యూరబుల్ కాదు, వాటిని అన్క్యూరబుల్ అన్నాం. ఓకే, ఇవి కూడా అన్క్యూరబుల్ అవుతాయి వెన్ in the severe condition, but in early condition these are curable. Understood? And these are the bacterial sexual transmitted disease. And after that, one protozoan sexual transmitted disease is there. Protozoan
protozoan sexual transmitted disease. Okay, so it is trichomatis, trichomoniasis. It is trichomoniasis. So the trichomoniasis is the causative pathogen. Okay, trichomoniasis, it is the causative it is the disease name, and it is caused by Trichomonas vaginalis. It is caused by Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis. It is, and another one is there. That is the yeast disorder. Yeast. Yeast sexual transmitted disease. The yeast sexual transmitted disease is the cannabidiase. Cannabidiasis. Cannabidiasis. Okay, it is the disease name. It is caused by Cannabiasis albicans. It is caused by Cannabiasis. Cannabiasis albicans. Albicans. So it is the yeast. Yeast means some yeast sexual transmitted diseases are also there. This word is not there in NCRT. Okay, some additional points are there, very important. The protozoan disease, trichomoniasis. Yeast sexual transmitted disease, cannabidiasis, that is cannabiasis albicans. These are the some sexual transmitted diseases, and these are also curable. Okay, these are also curable disorders, curable diseases. These are also curable diseases. Okay, it is. Next, what are the symptoms? Okay, next we will go to symptoms identification. Okay, how can we are identify the sexual transmitted diseases? Okay, generally small lesions are there. Small lesions. Okay, small lesions are there. Small lesions on external genitalia, and small lesions on external genitalia. It is the first one. Small lesions, and these lesions are having a particular fluids. Okay, these lesions are have a particular fluids. See, these fluids are contain the pathogens. Okay, these fluids are contain the pathogen. See, at the time of mating by the physical contact, okay, these lesions are becomes rupture. After rupturing these small waterish bubble-like structures, the fluid is coming out from this small waterish bubble-like structure. And what fluid is coming out from this waterish fluid? That is attached to the opposite person skin. And through the skin, these pathogens are enter into the body. Understood? So this is the important. These type of symptoms are there. And one more important thing is there. Okay, except to two types of sexual transmitted diseases, then remaining all diseases are showing the symptoms. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్న వైరల్, బ్యాక్టీరియల్, ప్రోటోజోవన్, ఈస్ట్ డిసీజెస్లలో ఒక్క టూ డిసీజెస్లో మాత్రం సిమ్టమ్స్ కనిపించవు. రిమైనింగ్ ఆల్ సెక్సువల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్లలో సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తాయి. ఓకే, which sexual transmitted disease does not show any symptoms on external genitalia? Understood? These are AIDS and hepatitis B, which are not show any symptoms. Even the yeast also showing some symptoms. What are inside when it is infect into the body and the surface of the tongue? Actually it is infect to the body through the sexual contact, and it is grow inside the total blood, total body, and it is grow, that concentration increase, and it can spread throughout the body. Okay, in severe condition, the yeast showing the symptoms on the surface of the tongue.
the tongue completely converted into from pink color to white color by the presence of this yeast. Not only that, that major organs are can be infected by the what is these sexual transmitted diseases. For example, if the sexual transmitted diseases are there in the pregnant woman, okay, that pelvic inflammatory disorders are also appear. Okay, what are the pelvic inflammatory disorders? Okay, and if the pregnant woman has the sexual transmitted diseases, and sometime that is causes to stillbirth, that is causes to stillbirth, means that pathogens are causes to death of the growing fetus. Okay, and after die that fetus inside the mother uterus by these pathogens, the died fetus can be delivery. Okay, so that is called stillbirth here. And along with this, sometime abortions are also occur. Abortions, sometime what happen? Abortions, very important points these are. Sometime what are abortions are happen here, abortions, very important point. And so especially in pregnant women, so many what are disorders are, so many symptoms are appeared. ఒకవేళ ఇవి ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్లో వచ్చే సిమ్టమ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజార్డర్ వస్తుంది. అంటే పెల్విక్ రీజియన్ అనేది కంప్లీట్ ఇన్ఫ్లామేషన్, స్వెల్లింగ్ వస్తుంది ఈ ప్యాథోజన్ వల్ల. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్టర్నల్ జెనైటేలియా మీద సిమ్టమ్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ ఎక్స్టర్నల్ జెనైటేలియా ఉండే సిమ్టమ్స్ కాస్త ఆ ప్యాథోజన్ కాస్త టోటల్ పెల్విక్ గిడిల్, పెల్విక్ రీజియన్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఇలా స్ప్రెడ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఇన్ఫ్లామేషన్ వస్తుంది. దీన్ని పెల్విక్ ఇన్ఫ్లామేటరీ డిజార్డర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇంకా ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉందనుకోండి, నార్మల్ ఉమెన్లో అయితేనేమో పెల్విక్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిజార్డర్ ఇన్ మేల్ ఆల్సో. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఉందనుకో, ఈ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల ఫీటస్ డై అవుతుంది మదర్ యూట్రస్లో. సో డైడ్ ఫీటస్ డెలివరీ అవుతుంది. డైడ్ ఫీటస్ డెలివరీ అయ్యే ప్రాసెస్ని స్టిల్ బర్త్ అంటారు. ఓకే, అలాంగ్ విత్ ది సమ్ టైమ్ ఇన్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ లీడ్స్ టు అబార్షన్. అబార్షన్ కూడా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది దీనివల్ల. సో ఇవి దీంట్లో ఉండే సిమ్టమ్స్, ఇవి సిమ్టమ్స్. అండ్ విచ్ టు డిసీజెస్ ఆర్ నాట్ షో ఎనీ సిమ్టమ్స్. ఓకే, సిమ్టమ్స్ ఆర్ నాట్ అపియర్ ఇన్ విచ్ సెక్సువల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్. ఓకే, సిమ్టమ్స్ కనపడని సెక్సువల్ ట్రాన్స్మిటెడ్ డిసీజెస్ ఏంటివి అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. ఓకే, టు ద ఎయిడ్స్ అండ్ టు ద hepatitis B, to the hepatitis B, AIDS and hepatitis B. So these two sexual transmitted, okay, these sexual transmitted diseases, these sexual transmitted diseases are not show any symptoms, not show any symptoms on external genitalia. Symptoms on external genitalia. External genitalia. Okay, very very important points, very very important point. Which sexual transmitters disease does not show any symptoms on external genitalia, except these two. Remaining all diseases show the symptoms on external genitalia, like a small lesions, water bubble like structures. Important questions in our examination, very important questions these are. Okay, in severe condition, okay, then that person may die. In severe condition, that person, because AIDS, hepatitis B, herpes simplex virus means genital herpes, these are uncurable, means what? Leads to death. And other than this, remaining are also curable, okay, but in severe condition uncurable. Uncurable disease, it leads to lethal disease. Lethal disease means leads to death. లేథల్ డిసీజ్ అని వేటిని అంటారంటే, ఏ డిసీజ్ వల్ల ఒక పర్సన్ చనిపోతాడో ఆ డిసీజెస్ని లేథల్ డిసీజెస్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో వాట్ ఎవర్ డిసీజెస్ ఆర్ దేర్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ డిసీజెస్ ఆర్ ద లేథల్ డిసీజెస్ ఇన్ ఎస్పెషల్లీ వెనరల్ డిసీజెస్ కండిషన్.
Okay, so in this venereal disease process, what are sexual transmitted diseases are there? These are all lethal diseases. But when the early diagnosis is not done, then in the severe condition, these are leads to death. So it is the sexual transmitted diseases. These are the sexual transmitted diseases, including the symptoms. Okay, in the sexual transmitted disease, we are discussed viral, bacterial. These are the viral: AIDS, hepatitis B, genital herpes, genital cancer, and warts. It is clear. In this AIDS and hepatitis, what is? These are not only transferred through the physical contact. These are also transferred through the what is sexual transmitted, what is blood transfusion and intravenous injection, the drugs especially. And total three types of viral diseases are the uncurable. So AIDS, hepatitis B, and genital herpes, these are the uncurable, and remaining viral disease is the curable. Okay, after that, next bacterial disorders. See here: gonorrhea, syphilis, chlamydiasis. So gonorrhea, it is caused by Neisseria gonorrhea. Syphilis, Treponema pallidum. Chlamydiasis, Chlamydia trachomatis. These are there. Okay, and these are all are curable. Okay, but when in the early diagnosis condition, the curability is possible. Otherwise, which are also not what is curable, these are converted into the curable uncurability. Okay, and after that, protozoan and yeast. Protozoan, Trichomonas vaginalis, it is the protozoan disease, protozoan pathogen. And yeast, cannabidiasis and cannabidiasis albicans. So this is the yeast. So, and symptoms: small lesions on external genitalia. But which sexual transmitted disease are does not show any symptoms on external genitalia means AIDS and hepatitis B. Except these two, okay, then remaining all are showing the what are symptoms on external genitalia. Understood? And these are, and what are, especially in pregnant women, in normal women also, in male and female pelvic inflammatory disorders. In pregnant women, if the sexual transmitted diseases are there, stillbirth happen, and abortions are also occur sometime. Understood? So these are the sexual transmitted diseases. Okay, after that, the last subtopic is there, that is the infertility. Okay, so now we'll go to the infertility. Okay, right. Next, infertility. Infertility. Okay, it is the last subtopic in reproductive health. Infertility. Okay, infertility means inability to production of offspring is called infertility. Okay, inability to production of offsprings. Inability to production of offsprings. Okay, so that is called infertility. Simple thing, unable to produce the offsprings, that is infertility. Or unable to produce offspring, unable to produce the offspring, produce the offspring, unable to produce the offsprings. It is also called as a infertility. Generally, so many reasons are there for the infertility. Physical factors are there, chemical factors are there, some health issues are there, sometimes irregular menstrual cycle, sometimes the lifestyle also. So lifestyle వల్ల infertility జరగవచ్చు. What is depend on food habits, lifestyle including health issues వల్ల what is infertility జరగవచ్చు. అండ్ ఇర్రెగ్యులర్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ వల్ల కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ కావచ్చు.
ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఆ కపుల్స్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోవడం అన్నట్టు. దాన్ని ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు. రీజన్ ఏంటంటే ఇక్కడ గ్యామెట్స్ ప్రొడక్షన్ జరగకపోవడం కానీ, లేదా గ్యామెట్స్ ప్రొడ్యూస్ అయిన మదర్ మదర్ యుటరస్‌లో గాని, ఫాలోపియన్ ట్యూబ్‌లో గాని ఫేవరబుల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లేకపోవడం ఫెర్టిలైజేషన్‌కి. ఫెర్టిలైజేషన్ జరగకుండా అన్‌ఫేవరబుల్ కండిషన్స్ ఉండడం కావచ్చు. ఇవన్నీ సో మెనీ రీజన్స్ ఉంటాయి ఇన్ఫర్టిలిటీకి. ఓకే. సో, బట్ దీస్ ఇన్ఫర్టిలిటీస్ ఆర్ ఓవర్‌కమ్ బై ద పర్టిక్యులర్ టెక్నిక్స్. That techniques are called here assisted reproductive technologies. Okay, the techniques are what here? Assisted reproductive technologies. Assisted reproductive techniques are technologies. Assisted reproductive technologies, they are commonly called as ARTs, assisted reproductive technologies. These assisted reproductive technologies are helps to overcome the infertility. Means that couples are what is infertile couples are what is again they are becoming a fertile couples by the using of these assisted reproductive technologies. By the usage of these assisted reproductive technologies, what are the what is these techniques means? Right here, generally, what are the major reasons for the what is infertile that couples are converted to the infertile means here? So most of the problems are from the female side, and also some problems are also there from the male side. What are the problems from the female side? That problems are either the closing of fallopian tube, it is one reason. Second reason, the ovaries are form the cysts on the ovaries, means ovaries are can damaged by the infection, thereby the ovum production is not takes place. And third one, uterus may be unsuitable for the implantation. Understood? These are the major reasons for the infertility problems from the mother side. What are the means of female side? What are the male side problems? One problem is the low sperm count or no sperma. Okay, and second problem is what is sperm motility is not properly takes place. There is no sperm motility properly. అంటే స్పెర్మ్ మోటిలిటీ లేకపోయినా ఇన్ఫర్టైల్ అవ్వచ్చు. సెమెన్లో స్పెర్మ్ కౌంట్ తగ్గినా ఇన్ఫర్టైల్ కావచ్చు. ఫిమేల్ సైడ్లో ఏంటి ప్రాబ్లమ్స్? ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ బ్లాకేజ్ అవ్వచ్చు. అంటే ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ బ్లాక్ అయినా ఫెర్టిలైజేషన్ జరగదు. నెక్స్ట్ ఇర్రెగ్యులర్ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్లో ఇంప్రాపర్ యుటరస్ అనేది ఇంప్లాంటేషన్కి అన్ఫేవరబుల్ ఉన్న ఫెర్టిలైజేషన్ జరగకపోవచ్చు. ఓవరీస్ అనేవి డ్యామేజ్ అయినా ఓవులేషన్ జరగకపోవచ్చు. ఇవన్నీ రీజన్స్ అన్నట్టు ఇన్ఫర్టిలిటీకి. కపుల్స్ ఎందుకు ఇన్ఫర్టైల్ అయినారు అని అంటే ఆఫ్స్ప్రింగ్ని ప్రొడ్యూస్ చేసే కెపాసిటీని ఎందుకు లాస్ అయినారంటే ఈ రీజన్స్ ఉంటాయి. మేల్ సైడ్ కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి, ఫీమేల్ సైడ్ కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయి. And these all reasons are overcome by the single technique method, that is the assisted reproductive technologies. By the usage of these assisted reproductive technologies, we are implement these techniques for conceive that females who are unfertile female is there, that female becoming a fertile, means by the using of this assisted reproductive technology. Say before that, I want to give one word explanation, that is fertilization. Generally, fertilization is two types of fertilization is there. Okay, one is the in vitro fertilization. In vitro fertilization, it is one method. ఇందులో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి ఫర్టిలైజేషన్. ఒకటేమో ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్, ఐవిఎఫ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ ఐవిఎఫ్, ఇట్ ఈస్ వన్. ఐవిఎఫ్ మెథడ్ ఈజ్ వన్. అండ్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్ ఈజ్ ద వాట్ ఈస్ ఇన్ వివో ఫెర్టిలైజేషన్. ఇన్ వివో fertilization,
ఇన్ వివో ఫర్టిలైజేషన్. ఓకే, ఈ 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. సి, ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్కి ఇన్ వివో ఫెర్టిలైజేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 ఫెర్టిలైజేషన్స్? ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్ అంటే ఫెర్టిలైజేషన్ టేక్స్ ప్లేస్ outside mother body. Fertilization takes place. Fertilization takes place outside mother body. Fertilization takes place outside mother body. Outside mother body. It is one. And in vivo fertilization means what? Fertilization takes place inside mother body. Fertilization takes place inside mother body. Inside mother body. సో అవుట్సైడ్ మదర్ బాడీలో ఫెర్టిలైజేషన్ జరుగుతూనేమో ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్, ఇన్సైడ్ మదర్ బాడీలో ఫెర్టిలైజేషన్ జరుగుతూనేమో ఇన్ వివో ఫెర్టిలైజేషన్. అంటే స్పెర్ము ఓవము ఈ రెండు అవుట్సైడ్ మదర్ బాడీలో ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగింది అనుకోండి, అది ఇన్ విట్రో. ఇన్సైడ్ మదర్లో జరిగితే ఇన్ వివో. ఇవి 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఫెర్టిలైజేషన్స్ ఉంటాయి. దీన్ని బేస్ చేసుకొని అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి, రైట్? First, I want to list out that in vitro fertilization methods and in vivo fertilization methods. Okay, in vitro fertilization methods, in vitro fertilization, and one side in vivo fertilizations. In vivo fertilization, in vitro fertilization, in vivo fertilization. Okay, see examples for in vitro fertilization. IVF, embryonic transfer, it is one. Next, second example, zygote intrafallopian transfer, it is one. Next, intracytoplasmic sperm injection or semen injection, it is one. And these are the very important points. Along with this, intrauterine transfer. These 4 methods are important methods. Okay, in vitro fertilization, embryonic transfer, zygote intrafallopian transfer, intracytoplasmic sperm injection or sometimes called semen injection, and intrauterine transfer. And what are the in vivo fertilizations here? What are which assisted reproductive technologies are under in vivo? Means inside the mother body fertilization. See, one is the intrauterine insemination, and second one is the gamete intrafallopian transfer. Next, another one is the artificial insemination. These methods are under the in vivo. Okay, these are also under assisted reproductive technologies. Some generally in our examination, which assisted reproductive technologies are not under the in vivo fertilization, in vitro fertilization? Except these 3, these are remaining all are in vitro. These are remaining all are under the in vitro. Okay, and which assisted reproductive technologies are not under the in vitro fertilization? These 3 are under in vivo, means these are not under the in vitro. అంటే ఈ 3 నేమో మదర్ యూటరస్లో ఫెర్టిలైజేషన్ జరుగుతాయి. ఈ 3 ప్రాసెస్లలో, ఈ 4 ప్రాసెస్లలో అవుట్ సైడ్ మదర్ యూటరస్లో ఫెర్టిలైజేషన్ జరుగుద్ది, రైట్? ఇక్కడ మదర్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ బ్లాక్ అయినా, ఓవరీస్ ప్రొడక్షన్ జరగకపోయినా, వీటన్నిటి రీజన్స్ బేస్ చేసుకొని ఈ టెక్నిక్స్ని యూజ్ చేస్తారు. డిపెండ్ ఆన్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఫిమేల్, depend on the problem in male. These techniques can be used to can be applied to that person who wants becoming conceive. Okay, first in vitro fertilization, embryonic transfer, దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఈ ఇన్ విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్, ఎంబ్రియానిక్ ట్రాన్స్ఫర్ని ఇంకొక వర్డ్తో మనం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అని కూడా అంటాం. దీన్ని మనము
టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అనే మెథడ్ కూడా అనే వర్డ్ కూడా యూజ్ చేస్తారు. టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీస్ అంటే ఇక్కడ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీస్ అంటే ఏంటి? బేబీ మొత్తం టెస్ట్ ట్యూబ్లో గ్రో కావడం కాదు, ఓన్లీ ఫెర్టిలైజేషన్ మాత్రమే టెస్ట్ ట్యూబ్లో జరుగుద్ది. రిమైనింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ ఇట్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్సైడ్ ద మదర్ యూటరస్. ఓకే, అంటే స్పెర్ము ఓవము ఈ రెండిటి ఫ్యూజన్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో జరుగుద్ది. జైగోట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఈ జైగోట్ని మదర్ యూటరస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. రిమైనింగ్ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా రిమైనింగ్ ఎంబ్రియాన్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ మొత్తం కూడా మదర్ యూటరస్లోనే జరుగుద్ది అన్నట్టు. దాన్నే మనం టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీస్ అంటారు. ఓకే, టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీస్ అంటారు ఇది. సో ఇది దీంట్లో దీంట్లో కొన్ని స్టెప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అనేది కొన్ని మెథడ్స్ ఉన్నాయి. దెన్ ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, సి ఫస్ట్ మెథడ్ ఈస్ రైట్ in this test tube method baby process. First method is production of ova from the mother ovary. Okay, mother ovary నుంచి ఓవా ప్రొడక్షన్ జరగాలి అంటే ఏం చేయాలి? దెన్ దే షుడ్ అడ్మినిస్ట్రేట్ ద follicular stimulating hormone which is get stimulating to the ovaries. ఓకే, ఓవరీస్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి. Right. Now these ovaries are involved in the development of these ovaries are continues to the development of primary follicle to Graafian follicle development. Okay, Graafian follicle. Okay, right. ఇది ఒకటి. ఇప్పుడు ఇదంతా ఓవరీలో జరుగుతుంది. ఇప్పుడు గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ అంటే ఏంటి? మెచ్యూర్ ఫాలికల్ కదా. సి ఆన్ దిస్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ దెన్ అగైన్ అడ్మినిస్ట్రేట్ ద LH హార్మోన్ ఆర్ HCG. ఈ రెండిట్లో ఏ హార్మోన్ అయినా మదర్ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ హార్మోన్ రోల్ ఏంటిది? మెచ్యూర్ గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ని ఓవం రిలీజ్ కావడానికి యూజ్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఇది ఫాలికల్ ఏం చేస్తుంది? బై ద యూజ్ ఆఫ్ దీస్ హార్మోన్ ఆన్ దిస్ ఫాలికల్ దట్ ఓవులేషన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్. ఓవులేషన్ అక్కర్. ఓకే, మనం డిస్కస్ చేసినాం ఓవులేషన్ అంటే ఏంటి? గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ నుంచి ఓవా రిలీజ్ అయ్యే ప్రాసెస్ని ఓవులేషన్ అంటారు. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిలీజింగ్ ఆఫ్ ఓవం ఫ్రమ్ ద గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఓవులేషన్. ఓవులేషన్కి ఏ హార్మోన్? LH హార్మోన్ ఎసెన్షియల్. ప్రైమరీ ఫాలికల్ నుంచి గ్రాఫియన్ ఫాలికల్ డెవలప్ కావాలంటే ఏ హార్మోను? FSH. ఓకే, నౌ ద ఓవులేషన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ డన్. రైట్, ద ఓవా ఈజ్ దేర్ ఇన్సైడ్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. ఇప్పుడు ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్. అండ్ సెకండ్ మెథడ్ ఈస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఓవా ఫ్రమ్ ద మదర్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. అంటే ఓవులేషన్ జరిగిన తర్వాత ఫింబ్రియాస్ ఏం చేస్తాయి? అబ్డామినల్ క్యావిటీ నుంచి ఓవాని కలెక్ట్ చేసుకుంటాయి ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లోకి. ఇప్పుడు ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో విదిన్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ that ovulated that after ovulation the ova are there in the fallopian tube. So the fallopian tube contain ova are collected. The collection of ova from the fallopian tube. Then how? Right. So ikkada fallopian tube lo unde ova ni collect chesaru. Collection of ova ila చేస్తారు. ఈ ఓవాని కలెక్ట్ చేసే ప్రాసెస్లో అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ అయినా కానీ త్రూ ద వెజైనా నుంచి కానీ అల్ట్రాసౌండ్ స్కానింగ్ యూజ్ చేసి వెజైనా నుంచి కలెక్ట్ చేస్తారు. ఓకే, సో రైట్, కలెక్షన్ అయిపోయింది. సో ఆఫ్టర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఓవా, ఓకే, సో ద టోటల్ టేక్ వన్ టెస్ట్ ట్యూబ్ హియర్. ఓకే, the test tube, it is keep within the particular room temperature. Means for example one woman want to conceive, the total room temperature it is maintains to that mother body temperature, and some chemicals are used. With the help of that chemicals, what is the concentration of that mother uterus fluid concentration they are artificially creating inside the test tube. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ కలెక్ట్ చేసిన ఓవాని, ఓకే, హస్బెండ్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన స్పర్మ్న హస్బెండ్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన స్పర్మ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ స్పర్మ్ని సేమ్ టైం ఇక్కడ ఈ ఓవా, ఓకే, ఓవా అండ్ హియర్ వాట్? స్పర్మ్. These both are fertilized inside the test tube. It is the total surrounding fluid is there.
It is the fluid, uterus fluid it is. See, after completion of the fertilization, now the zygote is formed here. Now the zygote formation is takes place. It is the zygote formation is takes place. ఇప్పుడు ఈ జైగోట్ ని ఏం చేస్తారు, జైగోట్ కండిషన్ లో ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే జైగోట్ ఇంట్రా ఫాలోపియన్ ట్రాన్స్ఫర్. జైగోట్ కండిషన్ లో ఉంటే దీన్ని ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లో ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ జరగాలి. మారులా బ్లాస్టులా స్టేజ్ అని ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లో జరిగితేనే తర్వాత ఇంప్లాంటేషన్ జరుగుతుంది, యూటరస్ లోకి అటాచ్ అవుద్ది, లేకపోతే జరగదు. అందుకే ఈ జైగోట్ కండిషన్ అంటే సింగిల్ సెల్ స్టేజ్ కదా, డైరెక్ట్ గా ఈ జైగోట్ తీసి మదర్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఓకే, ఇప్పుడు మదర్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లో ఫర్దర్ ఎంబ్రియానిక్ స్టేజ్ కంప్లీట్ అవుతూ ఉంటాయి. గ్రాడ్యువల్ గా ఇది యూటరస్ లోకి మూవ్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఇంప్లాంటేషన్ జరుగుద్ది. ఇది క్లియర్. లేదు, ఈ జైగోట్ ని దెన్ అండ్ సెకండ్ మెథడ్ వాట్ ఈస్ ది జైగోట్ allow the cleavages. Okay, after cleavages, whenever the zygote is reached to 8 to 16 blastomere cell stage, okay, which is directly transfer into the what is uterus, that is the intrauterine transfer. సింగిల్ సెల్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామో ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, దాన్ని జైగోట్ ఇంట్రా ఫాలోపియన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. లేదు, ఇక్కడ క్లీవేజెస్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత 8 to 16 సెల్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ జైగోట్ ని యూటరస్ లోకి డైరెక్ట్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. అప్పుడు అది డైరెక్ట్ గా ఇంప్లాంటేషన్ పర్ఫెక్ట్ గా జరుగుద్ది. దాన్ని ఇంట్రాయూటరిన్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. ఇంట్రాయూటరిన్ ట్రాన్స్ఫర్, యూటరస్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి దాన్ని. 8 to 16 సెల్ స్టేజ్ ఉన్న దాన్ని యూటరస్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి ఫర్ ద ఇంప్లాంటేషన్ పర్పస్. క్లియర్? ఇదొకటి. ఇలా ఇప్పుడు జైగోట్ అయినా నెక్స్ట్ ఎంబ్రియో అయినా, ఇది 8 to 16 సెల్ స్టేజ్ ఎంబ్రియో అయినా ఇది టెస్ట్ ట్యూబ్ లో డెవలప్ అవుతుంది. సో ఈ టెస్ట్ ఈ ఫర్దర్ స్టేజ్ కోసం మదర్ యూటరస్ లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. జైగోట్ ఇంట్రా ఫాలోపియన్ ట్రాన్స్ఫరా లేకపోతే ఇంట్రా యూటరిన్ ట్రాన్స్ఫరా, ఈ టోటల్ ప్రాసెస్ ని ఎంబ్రియానిక్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటారు. ఓకే, ఇది టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీకి సంబంధించిన విషయం. ఇంకొకటి ఉంది దీంట్లో, ఇన్విట్రో అవుట్ సైడ్ మదర్ బాడీలో ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగేది ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ స్పెర్మ్ ఇంజెక్షన్ ఆర్ సెమెన్ ఇంజెక్షన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తారంటే వెన్ ఎవర్ ద లో స్పర్మ్ కౌంట్ ఈస్ దర్ ఇన్ ద హస్బెండ్ ఆర్ ద స్పర్మ్ మోటిలిటీ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ ఆర్ ఒలిగోస్పర్మ్ ఫ్యూ స్పర్మ్స్ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సెమెన్. సమ్ టైమ్ ద సెమెన్ ఈజ్ నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద హస్బెండ్. ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు హస్బెండ్ సెమెన్లో స్పర్మ్ కౌంట్ లో స్పర్మ్ కౌంట్ ఉండడం, లో స్పర్మ్ కౌంట్ ఉంటే దాన్ని ఒలిగోస్పర్మీ అంటారు. ఓకే, సో లేదు స్పెర్మ్ ఉన్నా కూడా మొటిలిటీ లేదు కంప్లీట్గా సెమెన్లో స్పర్మే లేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే డోనార్ సెమెన్ని డోనార్ నుంచి స్పర్మ్ కలెక్ట్ చేస్తారు. డోనార్ సెమెన్ని కలెక్ట్ చేసి ఆ సెమెన్లో మోర్ దెన్ 1 lakh ఆఫ్ స్పర్మ్ని సపరేట్ చేసి దట్ ఎట్ ఏ టైమ్ దట్ 1 lakh ఆఫ్ స్పర్మ్స్ ఆర్ అలౌడ్ టు ద టెస్ట్ ట్యూబ్ ఫర్ ద ఫెర్టిలైజేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఓవమ్. లేదు, ఇక్కడ ఇంకో ప్రాసెస్, ఇది డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఆ స్పర్మ్కి ఇప్పుడు హస్బెండ్ స్పర్మే కావాలి అంటే డైరెక్ట్గా ఆ స్పర్మ్ని ఇంజెక్షన్లోకి తీసుకుంటారు. ఇంజెక్షన్లో తీసుకొని డైరెక్ట్గా ఈ సెకండరీ ఈ ఓవమ్కి పంచర్ చేస్తారు. పంచర్ చేసి డైరెక్ట్గా ఊ ప్లాజంలోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు స్పర్మ్ని. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా స్పర్మ్ న్యూక్లియస్ ఏమవుతుంది, సెకండరీ ఊ సైడ్లోకి వెళ్తుంది. సెకండరీ ఊ సైడ్లోకి న్యూక్లియస్ వెళ్ళగానే మియాసిస్ 2 కంప్లీట్ అయ్యి జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్, స్పర్మ్ని డైరెక్ట్గా ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. 100% ఫెర్టిలిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ, ఫెర్టిలైజేషన్ అనేది 100% జరుగుద్ది. ఓకే, సో దీన్ని ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇదొకటి. ఇవన్నీ అవుట్ సైడ్ టెస్ట్ ట్యూబ్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఇవి, కాబట్టి అవుట్ సైడ్ ఫెర్టిలైజేషన్ కాబట్టి ఇన్విట్రో ఫెర్టిలైజేషన్. నెక్స్ట్ ఇన్వివో ఫెర్టిలైజేషన్. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ what is gamete intrafallopian transfer. When this technique is used in this assisted reproductive technology means when mother is not able to produce the ova. Okay, mother not able to produce
not able to produce what are ova. In this condition, collect the ova from the donor woman. అయితే ఇక్కడ ఏం జరుగుద్దంటే మదర్ ఓవరీ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉన్నారు అనుకోండి. ఇప్పుడు వైఫ్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ అనేది ఫెర్టిలైజేషన్కి ఫేవర్గా ఉంది, కానీ ఓవరీస్ అనేవి డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి సమ్ ఇన్ఫెక్షన్ వల్ల. ఇప్పుడు ఓవరీస్ ఓవం ప్రొడ్యూస్ చేయట్లేదు, కానీ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ నార్మల్గా ఉంది, యూటరస్ నార్మల్గా ఉంది. ఈ కండిషన్లో ఏం చేస్తారంటే డోనార్ ఉమెన్ నుంచి ఓవాన్ని కలెక్ట్ చేస్తారు. అలా కలెక్ట్ చేసిన ఓవంని డైరెక్ట్గా మదర్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఓకే, సో ద కలెక్టెడ్ ovum from the whatever ova is collected from the ova are collected from the what is donor woman, the total ova directly transfer into the female fallopian tube. ఓకే, ఇప్పుడు ఎవరైతే కన్సీవ్ కావాలనుకుంటున్నారో ఆ మదర్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లోకి డోనార్ నుంచి కలెక్ట్ చేసిన ఓవంని ట్రాన్స్ఫర్ చేసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సిమినేషన్ కానీ న్యాచురల్ మేటింగ్ వల్ల కానీ స్పర్మ్ని రిలీజ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు స్పర్మ్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లోకి వెళ్ళి ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లో ఉండే ఓవంని ఫెర్టిలైజ్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఫెర్టిలైజేషన్ మదర్ బాడీలో జరిగింది కదా, కాబట్టి దీన్ని ఇన్ వివో ఫెర్టిలైజేషన్గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఇన్ వివో ఫెర్టిలైజేషన్ అంటాం దీన్ని. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ద ఇన్ వివో ఫెర్టిలైజేషన్. అండర్స్టూడ్. ఇది గ్యామెట్ ఇంట్రా ఫాలోపియన్ ట్రాన్స్ఫర్. విచ్ గ్యామెట్? దట్ ఫీమేల్ గ్యామెట్ కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ టు ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్. That is the gamete intrafallopian transfer. Understood? So it is one. Next, intrauterine insemination, artificial insemination. In which condition these two techniques are used in this assisted reproductive technology? Means when the male partner is not able to release the semen into the female reproductive tract. అంటే ఇప్పుడు మేల్ పార్ట్నరు లేదా హస్బెండ్ మేటింగ్ టైంలో సెమెన్ని ఫిమేల్ రిప్రొడక్టివ్ ట్రాక్లోకి రిలీజ్ చేసే కెపాసిటీ లేనప్పుడు ఆ హస్బెండ్ నుంచి సెమెన్ కలెక్ట్ చేసి త్రూ ద వాస డిఫరెన్సెస్ రీజన్ త్రూ స్క్రోటమ్ బై ద మైక్రో పంచరింగ్ ద వాస డిఫరెన్సెస్ కలెక్ట్ ద సెమెన్. సో ఆ సెమెన్ ఏం చేస్తారు, ఒక గన్లోకి తీసుకొని, గన్ అంటారు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సిమినేషన్ గన్ అంటారు, ఆ గన్లోకి తీసుకొని డైరెక్ట్గా యూటరస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేస్తారు, లేకపోతే త్రూ వెజైనల్ రీజన్ నుంచి యూటరస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. త్రూ వెజైనా నుంచి యూటరస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసేదాన్ని ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సిమినేషన్ అంటారు. లేదు డైరెక్ట్గా సర్ఫేస్ అబ్డామెన్ నుంచి యూటరస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ఇంట్రా యూటరిన్ ఇన్సిమినేషన్గా కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇవి ఈ కండిషన్లో ఇప్పుడు సెమెన్ అనేది త్రూ వెజైనా నుంచి యూటరస్లోకి వెళ్ళినా లేదా డైరెక్ట్గా సర్ఫేస్ అబ్డామెన్ నుంచి యూటరస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసినా సెమెన్ యాక్టివ్గా ఉంటుంది కాబట్టి బోత్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్లోకి వెళ్ళి ఎక్కడైతే ఇన్ విచ్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ దట్ secondary oocyte is there, that secondary oocyte will get fused with that sperms. Okay, that sperm is fertilizing that ova, thereby the fertilization takes place inside the mother body. Understood? That is the in vivo fertilization. Okay, see, these all assisted reproductive technologies are applicable when the mother uterus is favorable for the implantation. ఒకవేళ మదర్ యూటరస్ అనేది ఇంప్లాంటేషన్కి అన్ఫేవరబుల్గా ఉందనుకోండి, in these assisted reproductive technology, any one assisted reproductive technology is not used to that woman. ఇందులో ఏవైతే అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీగా మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నామో ఏ అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ కూడా ఈ అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ వల్ల ఆ ఉమెన్ని కన్సీవ్ చేయలేరు ఇక. ఎందుకంటే ఇంప్లాంటేషన్ జరిగే యూటరస్ అన్ఫేవరబుల్గా ఉన్నప్పుడు ఏ టెక్నిక్ యూజ్ చేసినా అసలు ఇంప్లాంటేషన్ జరగదు. ఎంబ్రియో అనేది ఎండోమెట్రియంకి అటాచ్ కాదు. అటాచ్ కానప్పుడు ఫీటస్ ఎలా గ్రో అవుతుంది? సో త్రూఅవుట్ లైఫ్ స్పాన్ పర్మనెంట్లీ దట్ ఉమెన్ బికమింగ్ ఏ ఇన్ఫర్టైల్. అంటే లైఫ్ టైమింగ్ ఆమె అసలు కన్సీవ్ కావడానికి ఛాన్స్ లేదు యూటరస్ అన్ఫేవరబుల్గా ఉంటాయి ఇంప్లాంటేషన్కి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అండ్ గో టు ద సారోగెసీ. ఇన్ ది సారోగెసీ మదర్, దే ఆర్ గోయింగ్ టు ద సారోగెసీ మదర్. తెలుగులో దీన్ని అద్దె గర్భం అంటారు. అంటే వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, వైఫ్ ఓవము, నెక్స్ట్ హస్బెండ్ స్పర్మ్, ఈ రెండింటిని టెస్ట్ ట్యూబ్లో ఫెర్టిలైజ్ చేసి ఈ జైగోట్ని కానీ లేకపోతే ఈ 8 to 16 సెల్ స్టేజ్ ఎంబ్రియోని కానీ
దీన్ని ఈ సారోగేసి మదర్ యూట్రస్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఫేవరబుల్ కండిషన్లో. ఇప్పుడు ఈ సారోగేసి మదర్లో ఎంబ్రియో డెవలప్ అవుద్ది. ఈ ఎంబ్రియో అండ్ ఫీటస్ 100% జెనెటిక్ మేకప్ ఈస్ goes to 100% genome. 100% genome is goes to their what is genetical parents. అంటే ఈ సారోగేసి మదర్ యూట్రస్లో గ్రో అయ్యే ఫీటస్ జెనెటిక్ మేకప్ అనేది వాళ్ళ ఒరిజినల్ వాట్ ఈజ్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఏ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సారోగేసి మదర్లో ఈ ఫీటస్ గ్రో అవుతుంది కాబట్టి ఈ ఫీటస్ జీనోమ్ అనేది సారోగేసి మదర్కి ఈక్వల్ ఉండదు. ఓన్లీ సారోగేసి మదర్ ఈస్ గివింగ్ ద ప్రొటెక్షన్ టు ద గ్రోయింగ్ ఫీటస్ and giving the supplementation of nutrition to the growing fetus only. That's enough. But otherwise the total genomic genome, the total genome 100% genome is equal to genetic mother and genetic father of this fetus. ఇక్కడ సారోగేసి మదర్ ఓన్లీ ఆ ఫీటస్కు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంది మదర్ యూట్రస్లో అండ్ న్యూట్రియంట్ సప్లిమెంటేషన్ ఉంటుంది అంతే. ఓకే, రిమైనింగ్ టోటల్ జీనోమ్ జెనెటిక్ మేకప్ 100% మేకప్ మొత్తం కూడా ఎవరి నుంచి అయితే ఆ స్పర్మ్ కలెక్ట్ చేస్తారో వాళ్ళదే ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద అసిస్టెడ్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్. అప్ టు హియర్ దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్. Means within 2 classes we have completed these reproductive health, including some bits also. Okay, in the next class we'll start with new topic. Okay, until that you keep following these classes and you also solve the what is some questions already. Then I sent some question in the further links. Okay, so then you can follow and what is watch these videos. And if you have any doubt, okay, you can write any if you have any doubt you can write your doubts in the comment section, then we will try to give the answer to you. Right, until that, okay, bye.